in Paris, of course, and I saw the film for the first time in Berlin, maybe like 6 weeks ago, with a very young audience, most of whom were either still in a diaper when the film came out or not even born. And I haven't seen the film for a long time, so it was a very, very strange and beautiful experience. I love technically what they've done with the print, to go back and scan from 16mm. And so I'm very, very happy with the film, how it looks, how it sounds. And I was very surprised myself by some things in the film, which we can discuss afterwards as well. So please, again, thank you for coming. I hope you enjoy the film, and I look forward to discuss with you afterwards. Thank you. Alors, maintenant, on va vous demander, avant de démarrer, de mettre tous le masque que vous avez entre les mains de Nicolas Cage pour qu'on fasse une vraie photo. Alors, celui qui ne le met pas, on le verra tout de suite, hein, un visage sans masque. It's like a nightmare. Like a nightmare. Nicholas, I haven't seen him for 30 years, and here he is now. Nicholas, thank you for coming, Nicholas. Voilà, voilà, super. Est-ce que tout le monde a... Vous n'avez pas de masque, monsieur? Vous en voulez un? Ah bah oui, il manque un masque. Ok. Alors, rebonsoir, merci d'être resté dans cette discussion avec Mike Figgis. Donc, il y aura des questions du public. Voilà, on va parler un peu au début, et puis ensuite vous pourrez intervenir, poser toutes les questions que vous souhaitez. Et alors déjà, moi j'ai une première question à poser, c'est donc Las Vegas, c'est un film qui est sorti en 96, qui a eu un certain impact à l'époque, qui a eu un très beau succès. Et ma première question, c'est comment vous êtes venu à réaliser ce film qui est adapté au départ d'un roman de John O'Brien qui était en grande partie autobiographique, puisque donc c'est un roman écrit par un romancier qui était lui-même alcoolique, touché très fortement par l'alcoolisme, qui a eu une fin tragique. Donc voilà, comment vous êtes arrivé au départ sur ce projet? How much time do we have? All you want. Okay, I'll make it very brief. Tomorrow, they're screening a film called Mr. Jones. So Mr. Jones was a studio film with Richard Gere about a man with a big problem, bipolar personality, suicidal tendencies. And I started to make this film with every good intention to make a serious film about a serious subject. And by the time, 2 years later, I'd been fired from the film, fired as the composer, banned from the studio. I was a broken man, maybe put it this way. And I thought, I hate the film business, I hate Hollywood, I want to leave. I'm leaving Los Angeles was actually in my head. And then my friend Stuart, who ran an art gallery in Los Angeles, gave me a book, Leaving Las Vegas. And for maybe 2 months, I carried it around with me, feeling guilty. I must read the book, he's my friend. Probably it's a terrible book. And then out of guilt, I read the book. And within like 10 pages, I went, wow, fantastic. This is so depressing, so dark. So Hollywood will hate this. I will never get this finance in Hollywood. I have a kind of almost like insurance policy now to make maybe a good film. And of course the film was made with French money, thank you, France, and proved to be, completely unacceptable to a Hollywood studio until afterwards. And so when I read this book, I mean, yes, it was very depressing and very dark, but also it was very good. And I read so many bad scripts, such rubbish, and I had so many bad conversations with people in the film business who were giving me advice about characters and about backstory and about the 3-act structure and about all the bullshit of Hollywood from people who had no life experience at all. They were executives in Hollywood.
They had never left Hollywood. They drove in their car from their house to the studio. They never had interaction on the street. Reading this book, I thought, wow, I love it. I don't know how I can get it made. I don't know if anybody would ever want to see the film, but for me it was a catharsis, and it was like a gift from the god of cinema for me. And the whole process of then making the film was beautiful. Everything, you know, finding Nicolas, finding Elisabeth, making the decision to shoot it on 16mm, making the decision to keep the budget very small. You know, my hero is, of course, like everybody, is Jean-Luc Godard, and my favorite quotation from Godard is, "Show me the budget, and then I'll show you the film." And I think this is best advice ever for a filmmaker. So I knew the budget was going to be this, and then I made the film for that budget. And everything was very kind of course it was a kind of fuck you idea to start off with, but then I was just in love with the process. And for the first time in my career as a filmmaker, I had liberation. I had complete freedom to do what I wanted, to make my decisions, no interference from the studio. It was, when I saw the film in Berlin, maybe at the Berlin Festival, and I watched it for the first time for many, many years, and I thought, wow, this is quite a beautiful thing, you know, to have that freedom, and it doesn't happen very often in the film business. So that's the short version. Alors, je vais faire la version courte. Very good. Alors, demain, vous allez voir un film que j'ai fait avant Living Las Vegas qui s'appelle Mr. Jones, donc qui sera projeté demain après-midi au Reflet Médicis. Et en fait, c'était un film de studio avec Richard Gere qui joue un homme bipolaire qui a des tendances suicidaires. Et c'est vraiment un film que j'ai fait avec les meilleures intentions du monde. C'est-à-dire que je voulais faire un film sérieux sur un sujet très sérieux. Et je me suis retrouvé viré de mon propre film. J'ai même été viré en tant que compositeur et j'ai été exclu en fait du studio. Et à ce moment-là, j'étais vraiment un homme brisé, qui détestait l'industrie du cinéma, qui détestait le monde hollywoodien. Et je me suis dit à ce moment-là, voilà, je quitte Los Angeles, c'est fini pour moi. Et j'avais un copain qui s'appelait Stuart, qui était galeriste à Los Angeles, qui m'a tendu ce livre, qui me l'a offert, Living Las Vegas, et que j'ai trimballé avec moi pendant 2 mois dans ma sacoche. Et j'avais une certaine culpabilité à l'avoir, mais ne pas le lire. J'étais convaincu que c'était un livre assez mauvais. Et puis, par culpabilité, je me suis plongé dedans, et au bout de 10 pages, je me suis dit, en fait, c'est un livre qui est génial. C'est un livre qui est parfaitement déprimant, très sombre, et qui, en même temps, je pense, si je l'adapte, représente tout ce que Hollywood déteste. Pour moi, c'est l'assurance de faire un bon film en étant à l'abri des studios. Alors, j'ai obtenu du financement en France, donc merci la France. Et c'est un film qui a été rejeté par les studios jusqu'à la fin de sa production. Et aussi déprimant soit le sujet, c'était un matériau qui était excellent, là où on m'avait envoyé par le biais de mes agents beaucoup de scripts qui étaient terribles, mais j'avais des conversations assez déprimantes avec l'industrie, c'est-à-dire que des cadres hollywoodiens qui connaissent rien à la vie me disaient comment j'étais censé écrire un personnage, structurer une histoire en 3 actes, et c'est des gens qui vivent dans une voiture, qui vont d'un lieu A à un lieu B, qui sont complètement dans une bulle et qui ne connaissent rien d'autre en dehors de leur propre industrie. Et donc voilà, toutes ces interactions avec eux m'avaient déprimé. Et ici, j'ai vécu la découverte de ce livre vraiment comme un don en fait, du dieu du cinéma, et ça a été un processus merveilleux de faire ce film. C'est-à-dire ma rencontre avec Nicolas Cage, ma rencontre avec Elisabeth Shue, le fait de décider de le faire en 16 mm, le fait de s'astreindre à un petit budget. Et comme beaucoup de cinéastes, mon héros absolu est Jean-Luc Godard, et Godard a cette phrase qui est « montre-moi l'argent et je te montrerai le film que je peux faire ». Et pour moi, c'était vraiment ça, c'est-à-dire faire un film à partir d'un budget très, très limité. Alors bien sûr, il y a une dimension un peu je vous emmerde, c'est-à-dire je fais le film que j'ai envie de faire, mais voilà, j'ai vraiment adoré ce processus qui était très libérateur, et le fait de travailler sans la moindre interférence du studio, ça a été très précieux pour moi. Et j'ai revu le film à la Berlinale que j'avais pas vu depuis longtemps, et ce qui m'a frappé le plus fort, c'était effectivement cette beauté qui émane de la liberté. C'est quelque chose de très rare. Wow. I'll make sure the sentences now. Et oui, ce qui peut paraître incroyable aujourd'hui, en effet, c'était de se dire que ce film
a été presque tourné pour certaines séquences de façon pirate. C'est-à-dire que c'était dur apparemment de tourner à Las Vegas. Il y avait des endroits où vous n'étiez pas désiré. Donc vous avez dû filmer certaines séquences sans prévenir les autorités, sans prévenir même les casinos parfois, il me semble. Donc comment on fait pour tourner un film quand même avec des stars, parce que Nicolas Cage à l'époque était quand même déjà une star, Elisabeth Shue aussi. Donc voilà, comment vous faites pour réussir à faire un film sans avoir forcément toutes les autorisations ça paraît assez fou 30 ans après de se dire ça. What was very funny was the reaction from Las Vegas Film Commission. They read the script and they hated it because it was about alcohol. And they went, no, we don't want the image of Las Vegas to be people drinking alcohol. I went, wow. Maybe no gambling either, maybe no prostitution, it's like. So that made obviously it very difficult to get permission for casinos and so on. And so it became a game because you're of course shooting on Super 16, so you don't have a big production. This is great. Always my joy was get rid of as many people as possible. You don't have a crane, you don't have tracking shots. You just have an Arton beautiful French camera on your shoulder or a tripod, or you're in the car. So all of the shots of Las Vegas were more or less stolen, and then we went somewhere else. So the casinos are not Las Vegas. Of course, I don't want to spoil the film, but it was not possible. Alors oui, c'est drôle d'ailleurs parce que la réaction immédiate du bureau des films de Las Vegas qui donne les autorisations de tournage, c'était qu'évidemment ils ont détesté le scénario, ça parle d'alcool, c'est pas vraiment l'image qu'ils ont envie de donner de leur ville, les problèmes de jeu, la prostitution, donc ça a évidemment complexifié notre accueil sur place, mais en même temps la beauté justement de faire un film en 16 mm, c'est qu'on est en toute petite équipe et j'ai vraiment voulu me débarrasser de tout l'attirail d'une grosse équipe, c'est-à-dire qu'on n'a pas de grue, on n'a pas de rail de travelling, on a cette merveille française qui est la caméra Aton, donc je l'avais soit à l'épaule, soit sur un petit trépied, ou alors on est en voiture et on a volé en fait toutes ces images de Las Vegas, et sans en dire trop sur le film, pour le coup il y a certaines scènes de casino qu'on a tournées en dehors. One guy actually responded positively, a guy who owned a casino, and he said to my young location scout, he said, so Nicky Cage in a movie? And he said, yes. He said, no, you can use the casino. So I rang Nicolas Cage and I said, fantastic, we have permission to shoot in this casino. And he said, what's the guy's name? And I went, Luigi Bonifaccio or whatever like. And he said, don't touch him, he's mafia. And I will owe him a favor. And please don't shoot in the casino. So, okay, that was the end of that possibility. Et il y a une personne qui a enfin autorisé à ce qu'on filme dans son casino, c'est-à-dire qu'on a un jeune repéreur qui s'est rendu sur place et qui a été reçu par le patron du casino qui dit « Ah, tu fais un film avec Nicky Cage, super, viens dans mon casino, c'est possible. » Donc moi j'appelle Nicolas Cage, je suis excité pour lui dire « On a enfin un casino qui nous autorise. » Réaction de Nicolas Cage, comment s'appelle le patron de ce casino? Je lui dis Luigi Bonacci ou quelque chose comme ça. Et à ce moment-là, tout de suite, la réaction de Nicolas Cage, c'est parle le plus vite possible, c'est un mafieux, et je sens qu'on va tomber dans des embrouilles et je vais devoir lui rendre des services, etc. Yeah, it was a moment. Then the other beautiful thing that happened was, so we had no permission, so we decided to leave Las Vegas. And we were driving in our little, procession of small, not big trucks, small trucks. And as we were leaving Las Vegas, we passed a motel, maybe built in 1955, something like that. The motel had a swimming pool, which was not in the ground. It was built up like a, big wall. And in the wall, from the road, there was a window. You could see into the swimming pool. I went, oh, stop. And so we went very quickly, found the woman and said, look, if we give you $200, can we shoot for maybe 1 hour in your swimming pool? She said, okay. So we brought the camera, we put
cover over the camera, looking into the swimming pool, and then said to Nicholas and Elisabeth, quickly, bathing costume, into the pool, drink the beer, you know. So that shot is complete, again, gift, not planned, you know. So the film had many beautiful, like, good moments like that, you know, the god was smiling. Et donc, vu qu'on n'a pas eu les permis de tourner à Las Vegas, on est très vite parti de la ville, donc on avait comme ça une petite série de camionnettes, c'était pas des véhicules très imposants, et on se retrouve sur la route à passer à côté d'un motel qui avait dû être construit en 1955, avec cette piscine assez spéciale qui n'est pas ancrée dans le sol, mais qui est un peu en hauteur et qui est entourée par des murs, avec une petite fenêtre qui fait qu'on voit l'intérieur de la piscine depuis la route. Donc à ce moment-là, je dis, il faut absolument qu'on s'arrête. On va voir la gérante du motel et on lui propose un marché, c'est-à-dire, est-ce que si on vous donne $200, vous accepteriez qu'on tourne une séquence pendant 1 heure? Elle a accepté le pari, donc on a caché la caméra. J'ai dit vite, il faut que Nicolas et Elisabeth se mettent en maillot de bain et qu'ils prennent leur bière. Et donc voilà, ça c'était un des dons un peu imprévus du dieu du cinéma qui devait veiller sur nous à ce moment-là. Alors, s'il y a des questions du public, n'hésitez pas à lever la main. Il y a un micro qui passe. Donc voilà, n'hésitez pas à préparer vos questions. Ah, j'en ai déjà eu dans le premier rang. Attends, je sais pas si le micro est allumé. Pardon, et alors, classique. Bonsoir, merci pour ce film. Une question qu'on doit souvent vous poser au sujet de ce film, mais comment Nicolas Cage a atteint cet état un peu d'ébriété? Quels étaient les conseils, les directions que vous lui avez données pour qu'il soit aussi puissant dans ce rôle? I directed him really well. So he's Nicolas Cage, right? So Nicolas Cage is Nicolas Cage, right? So I will do something crazy or something like that. So I wanted to be very clear. He wanted to do the film. He read the script and he wrote to me and said, please, I beg you, do not show this to any other actor. I want to do this film. So already he had his enthusiasm. I didn't beg him, he begged me. So he did it for no money at all. So interestingly, he went from $50,000, 1 year later, $20 million with Paramount. Right? So it was a good choice for him. He wanted to be completely drunk all the way through the film. I said no, absolutely not. However, he's Nicolas Cage. So there is one scene in the film where he's completely drunk, you know, when he smashes up the casino, right? And my producer told me just before we were shooting, she said, Mike, Nicolas is completely drunk. He drank a whole bottle of vodka in 1 hour, and he's completely smashed. And I went, fuck, you know, because our permission was very fragile in the casino. And then I saw him, he broke the table. He broke the computer. He knocked over the waitress, right? And I saw the guy who was the boss of the casino. He was like, I thought, we're in deep trouble. And then suddenly, all the people in the casino who were gamblers, I mean, they were real people. Somebody went, yeah, and they started clapping. And I saw the guy going, yeah, and it was okay. We dodged that, but I was very, very angry with Nicolas. But it's a good scene. So it was good. But I'm glad, the idea to do the whole movie drunk, I have a fucking nightmare. So, Je pense que la performance de Nicolas Cage, elle tient au fait que je l'ai vraiment bien dirigé. Non, mais c'est Nicolas Cage qui va faire du Nicolas Cage. Il est toujours très, très imprévisible. Alors, ce qui a été très payant pour nous, c'est qu'il était volontaire. En fait, dès qu'il a lu le scénario, il m'a appelé pour me supplier de surtout n'envoyer le scénario à personne d'autre, avec un autre acteur. Il était très emballé. Et ça, je pense que ça a vraiment changé la dynamique, que ce soit lui qui vienne vers moi plutôt que moi qui le supplie de faire le film. Puis il a vraiment fait le film pour 3 fois rien, c'est-à-dire qu'il a fait notre film, je crois, pour $50 000. Et l'année suivante, il faisait un gros film pour Paramount pour 20 millions, donc on peut dire que c'est un pari gagnant. Mais sa proposition initiale, c'était d'être sous de A à Z pendant tout le tournage.
Ma réaction, c'était hors de question. Il y a une scène où il était quand même ivre-mort pour de vrai, c'est la scène où il détruit le casino. La productrice est venue me voir un peu terrifiée en me disant il vient de boire une bouteille de vodka entière en à peine 1 heure. Donc il arrive complètement titubant sur le plateau. Et je me suis dit, on s'est donné un mal de chien pour avoir une autorisation à tourner dans un casino. Il est en train de casser une table, ensuite il casse un écran, ensuite il bouscule une serveuse. Et je vois le patron me regarder avec hantise. Je me dis, on est foutu à ce moment-là. Et en fait, les joueurs du casino commencent à l'acclamer. Et je vois le patron se détendre. Et là, tout commençait à aller mieux. Et c'était -1. Et autant j'avais vraiment la rage contre Nicolas Cage dans ce moment-là, autant je trouve que la scène est vraiment forte. Mais quand je repense à sa proposition de faire tout le film dans cet état, je me dis que ça aurait été un putain de cauchemar. But also, probably the more truthful answer to your question is that Nicolas Cage paid for a suite in the Chateau Marmont Hotel for 2 weeks before the production. And for 2 weeks, every day with Elisabeth, we read the script, we discussed it, we went drinking together. Elisabeth walked up and down Sunset Boulevard in Vivienne Westwood clothes as a hooker, with her fiance watching from a car, interesting. And so the preparation was very, very intimate and very intense. So the truthful answer is, by the time we got to shoot, we had a very, very good understanding, the best on any film, of what the characters were, how we should play these characters, what I wanted, discussions about the script, changes in the script. It was quite beautiful, that whole thing. And I have to say, for Nicolas, he paid for everything. I couldn't afford to pay for this. My budget was too small. He paid for everything. So his commitment to the character was 100%. So thank you, Nicolas. Alors pour donner peut-être un éclairage un peu plus sincère sur la performance de Nicolas Cage, il était tellement investi qu'il a payé de sa poche en fait une suite au Château Marmont, qui est un hôtel assez huppé à Los Angeles, pendant 2 semaines pour qu'on puisse vraiment faire une lecture de fond en comble du scénario avec lui et Elisabeth Shue. On a passé énormément de temps sur place, on a bu des coups ensemble, et puis Elisabeth, dans sa préparation du rôle, faisait des allées et venues sur Westwood, pendant que son fiancé la surveillait depuis une voiture. Mais voilà, c'était une préparation à la fois très intime et très intense, et ça nous a permis d'avoir une excellente compréhension de qui sont les personnages, de comment ils allaient les jouer, de quelles modifications on devrait éventuellement apporter au script, et ça c'était très beau, et je le dois à Nicolas Cage qui nous a fait ce cadeau. Moi j'aurais jamais eu les moyens de payer cette suite pendant 2 semaines, donc c'est encore un signe qu'il était investi à 100% dans le projet. Bonsoir. J'aurais 2 questions à vous poser au nom d'un ami qui est fan du film. Je vous les lis. Las Vegas est un des personnages principaux du film, froide le jour et saturée de lumière la nuit. Elle est un piège tentaculaire et représente l'enfer du jeu au long de ce terre. Le jeu de mots The Hole You're In à l'entrée de l'hôtel de Venn est très parlant. Las Vegas est-elle pour vous un lieu de damnation? Yeah. I mean, I thought Las Vegas was really boring, I have to be honest with you. And I would have loved to have had a romantic relationship with Las Vegas, but I went to visit before we did the shoot. I found it the most boring place I'd ever been in my life, with the most boring people, and no soul. I took a camera, because I'm a photographer, I took 3 shots, and they're not very good, so it's like, I thought I'd be like Wim Wenders, I shoot all these interesting American images, but they're boring. So I went really back to the book as the kind of aesthetic root of all of this. And then, we great production designer, so the design of the motel rooms and all of that was complete, let's say, creative thought. It wasn't reality. The real hotels are not that interesting, They're not shitty enough, they're not dirty enough, they're just boring. So it's like a boring place, in my opinion. So, but the book was so intense, and that was enough. It's almost like
it became science fiction. So like, okay, make a version of Las Vegas for a low-budget movie is more interesting than the reality. And of course, you driving around is very beautiful. The electricity is free, so that's good. You know, no problem with lighting. There's a lot of light. And they're quite nice to sort of establish the city in a romantic way. We paid for a cheap helicopter shot, which is very dangerous. We almost crashed, but it's a nice shot. You know, and then literally the interiors we made in a warehouse in Los Angeles. So yeah, we just, again, when you have a very small budget, you just get very creative and you work with good people, and it's much better. You know, much better than reality. I mean, that's why we make films, because we hate reality. We make our own. Oui, alors, pour moi, Las Vegas, c'est quand même un endroit particulièrement ennuyeux. C'est-à-dire que j'aurais adoré vous dire que j'ai développé une relation romantique avec la ville, mais ça aurait été faux. C'est une ville dans laquelle on s'ennuie tellement que je trouve sans âme quand on faisait des repérages. Je me suis dit, je vais faire un peu mon Wim Wenders, je vais partir avec un appareil photo. J'ai pris 3 photos et c'est des photos qui sont pas terribles. Donc la vérité, c'est qu'on s'ennuie tellement que j'ai dû vraiment creuser le livre et m'en servir comme de socle esthétique, notamment dans ma relation avec mon chef décorateur, en fait, qui a vraiment recréé toutes ces chambres, ces intérieurs-là. Les vrais hôtels qu'on trouve à Las Vegas sont beaucoup moins intéressants, ils sont pas assez merdiques, ils sont pas assez sales, ils sont aseptisés. Et j'ai essayé de créer une version de Las Vegas qui va plus du côté de la science-fiction, en fait. C'est la vision qu'on aurait du Las Vegas dans un film à petit budget qui me semble beaucoup plus intéressante que celle dans la réalité. Alors, l'électricité est gratuite, on en trouve à foison là-bas, donc on n'a eu aucun problème pour éclairer. Et puis, on s'est payé un plan bon marché d'hélicoptère qui était très dangereux, on a failli s'écraser. Mais le plan à l'arrivée est pas mal. Puis on a tourné quand même une partie du film dans des entrepôts à Los Angeles, donc quand on manque d'argent, quand on fait des films à petit budget, il faut être créatif et bien s'entourer. Mais voilà, c'était mieux que la réalité. Je pense que de toute façon, on fait des films parce qu'on a des problèmes avec la réalité et qu'on veut lui proposer une alternative. It sounds so much smarter in French. Merci. Deuxièmement, le scénario est tiré du livre de Josh O'Brien, lui-même alcoolique, qui s'est suicidé 2 semaines après avoir vendu les droits pour l'adaptation. Avez-vous eu des contacts directs avec lui? Yeah, I know it was very tragic. I arranged to meet John O'Brien in pre-production. I knew he was from my friend Stuart. I knew he was alcoholic. And then he rang me up and he said, no, he killed himself. And I went, okay. This is like and then I met his family, his wife, his sister, his mother and father, beautiful people. And they just said, no, the novel was autobiographical and was a statement. His intention was to kill himself. So I never met him, no. Alors malheureusement, non, je l'ai jamais rencontré. On devait se rencontrer quand j'étais en pré-production du film. Et puis, donc, Stuart, cet ami qui m'avait conseillé le livre, m'a prévenu que John était alcoolique. Et puis, au moment où on allait se rencontrer, c'est Stuart, en fait, qui m'a appelé pour m'annoncer le suicide de John. Donc, malheureusement, je ne l'ai jamais rencontré, mais j'ai rencontré sa famille, sa femme, sa sœur et ses parents, qui étaient des gens merveilleux et qui m'ont vraiment fait comprendre que ce livre, c'était vraiment sa revendication, en fait. I tell you a story about the family. So, I was shooting one camera. We were shooting 2 cameras all the time. So this again was for me a breakthrough for the film because I always wanted to shoot. I always felt that I have a much better connection with the actors if I'm on the camera. I believe that to be true. So I was on one camera and we were shooting the scene at the end where where she says, I want you to see a doctor. And he is crunching ice, and it's a very powerful scene. I saw some people come onto the set. There was 3 women and a man, and somebody said, oh, it's John O'Brien's family, the mother, the father, the sister, and the wife. And they gave them headphones,
so they could watch the scene. And I was watching them out of the side of my vision. And first of all, the mother was listening, and then she took the headphones off, and she was crying. And then the sister was watching, and she watched for a minute, and then she was crying, took the headphones off. And afterwards, I met them, beautiful, beautiful people. And the sister said it was unbearable. Nicolas Cage never met John O'Brien, but he is John O'Brien. He has become the character. It's too much. It was unbearable to watch. And I could see, I don't know, it was already a very painful scene to film because, Nicolas and Elisabeth, in my opinion, were just so incredible. Elisabeth Shue, I think, is one of the greatest actresses I ever worked with. Nicolas, of course, is incredible. But the reaction from the family was one of the most powerful moments I've had as a filmmaker. Alors, ce qui s'est passé sur ce film, c'est qu'on a tourné à 2 caméras et que moi j'étais derrière une des 2 caméras. Et pour moi, ça a été une révélation. C'est une manière d'être plus proche de l'acteur et de développer une relation très intime avec les gens qui sont devant la caméra. Et on était en train de tourner une scène qui est plutôt à la fin du film où Elisabeth vient voir Nicolas et lui dit « c'est le moment que tu ailles voir un docteur, il faut que tu y ailles ». Et lui, il est en train de mâcher des glaçons. Et en fait, à ce moment-là, je vois du coin de l'œil, j'avais la caméra devant moi, mais je sens 3 femmes et un homme arriver sur le plateau, et c'était la famille en fait de John O'Brien. Et on leur donne des casques pour qu'ils puissent comprendre ce qui se passe dans la scène. Et à ce moment-là, je sens la mère de John qui retire le casque d'un geste sec. Et une minute plus tard, la sœur va faire la même chose. Et c'était des gens absolument magnifiques. Mais j'ai voulu quand même savoir ce qui s'était passé. Et en discutant avec la famille, ils m'ont dit c'est insupportable pour nous de voir cette scène où Nicolas Cage n'a jamais rencontré John O'Brien. Et pourtant, il est John. Dans son incarnation, je vois qu'il est John. Et c'était un moment qui était incroyablement douloureux parce que déjà la scène est très chargée. Mais en plus d'avoir ces 2 acteurs qui sont très très forts, provoquer cette réaction-là, c'est-à-dire que Elisabeth pour moi est peut-être une des meilleures actrices que j'ai pu diriger. Et Nicolas Cage était aussi, je pense, un acteur très très grand dans ce film. Et donc pour moi, voilà, il y avait quelque chose de particulièrement marquant dans la fabrication de cette scène. Because when you're making films, by the time you make the film, you're recreating something, an idea that you had maybe 1 year earlier or whatever, sometimes 5 years earlier. And so the time that you're making the film, now it's technical time to try to recreate something. So you have to be very kind of focused in a kind of, cool way. So it's very rare that moments when you're actually making the film become emotional. And this was one of those moments. Et pour moi, ce qui est particulier, c'est que le moment de la fabrication d'un film, c'est le moment où on essaie d'exécuter une idée qu'on a pu avoir quand on écrivait le scénario. Donc ça pouvait être 1 an plus tôt, parfois 5 ans plus tôt. Et c'est un moment où on est à la fois très concentré tout en essayant de garder son calme et on essaie de ne pas se laisser gagner par ses émotions. Et ça, c'est un moment où j'ai été justement très ému. Hello. Please, since thank you already for this great film, and since you are a composer as well for the film, I'd like to know your relationship with music and also how was the work with Sting for this film. Thank you. Okay, well, let's do Sting first, because the first film I made, Stormy Monday, I had Sting was an actor in the film. So we're from the same town, Newcastle, in the north of England. And I used to play in a rock band with Brian Ferry in Newcastle. And Sting actually used to come and see me. So I was a famous rock singer before Sting. No, joking. So we had some kind of connection. So we made the film together, Stormy Monday. And so when I was leaving Las Vegas, I had an idea that I wanted to use what we call the classic American songbook. I particularly wanted to use Angel Eyes, My One and Only Love, and then another more obscure thing called Lonely Old Town, which is Frank Sinatra, but not a well-known Frank Sinatra song. And so I rang him up
and said, I need a favor. And he said, sure, what do you want? I said, I want 3 songs. That's like $1 million, right? And he said, sure. Find a piano player and a bass player, and we'll do it at my house. So I said, okay. I found a fantastic piano player and bass player. And we went to his house, and the first thing he did was light the fire in his... So this fire is going... I'm thinking, it's going to be on the recording. You know, it is actually on the recording. You can hear his fire. He let me produce it, and you know, we did 3 songs in 4 hours. Very, very simple, and I think they're really beautiful. So that's how. And he never charged any money at all. It was a gift from a friend. So again, the God was smiling. You know, sometimes it smiles, sometimes it doesn't. That's part 1. Alors, la question c'était, vous êtes non seulement l'auteur de ce film, mais vous êtes aussi le compositeur. Parlez-nous un peu de votre relation à la musique de film et à la musique, et parlez-nous aussi de l'implication de Sting dans ce film. Et la réponse était qu'en fait, Sting, c'est pas la première fois qu'on a travaillé ensemble, il a joué dans mon premier film en fait, qui s'appelait Un lundi trouble. On vient tous les deux de Newcastle, dans le nord de l'Angleterre, et avant de faire du cinéma, en fait, je faisais partie d'un groupe de rock avec Brian Ferry à Newcastle, et j'étais connu avant Sting, si je puis dire, c'est lui qui venait à nos concerts. Et sur Living Las Vegas, j'avais l'idée d'utiliser des morceaux du répertoire classique américain, dont Lonely Old Time de Sinatra, qui est un de ses morceaux un peu méconnus. Et j'ai appelé Sting pour lui demander un service. Je lui ai dit, voilà, j'ai besoin que tu chantes dans 3 morceaux, on va réenregistrer pour le film. Donc, déjà rien que ça, dans la réalité, ça vaudrait $1 million. Et il m'a dit, bah, c'est simple, trouve un pianiste, trouve un bassiste et viens chez moi pour qu'on enregistre ça. Donc j'ai trouvé 2 excellents musiciens. Et la première chose que fait Sting quand on arrive, c'est d'allumer un feu de cheminée. Donc je me dis, ah là là, on va l'entendre dans l'enregistrement, ce qui est le cas. Si vous écoutez attentivement, vous entendrez des crépitements de feu de cheminée. Et j'ai produit moi-même cet enregistrement-là. On a enregistré les 3 morceaux en 4 heures, il a été très efficace. Et c'est magnifique, c'est vraiment le cadeau d'un ami, comme quoi on était encore une fois accompagné par le dieu du cinéma. And then the relationship with music. So I'm a musician. I'm a musician pretending to be a filmmaker, I think, is the truth. I think, you know, music is the most important thing in the world for me, I think. And I always wanted, when I was making films, I wanted the music to be so powerful, have a voice. And so working in Hollywood is very difficult because it's just very difficult. They don't work like that. So this again was the first opportunity, I think, to really bring the music in the most powerful way into the film. So I always knew it would be a jazz score. I knew it would be improvised. So I knew I would play. So I'm playing trumpet mainly, but also some keyboards. And great musicians to work with. And so the music, the soundtrack was improvised with the film. My inspiration was Louis Malle, the Miles Davis collaboration of Lift to the Scaffold. When I learned about this way of making music, I thought this is the perfect way for film. So that was my inspiration for the soundtrack, I would say. Mainly that Miles Davis score was very, very strong in my mind. Quant à ma relation à la musique, moi-même je suis musicien, et d'ailleurs j'ai tendance à me décrire comme un musicien qui fait semblant d'être un cinéaste, et la musique est probablement la chose la plus importante pour moi au monde, et je voulais dans mes films vraiment lui donner une place extrêmement forte, et Hollywood refuse cette vision-là de la musique, et donc pour moi dans Living Las Vegas, j'ai su très tôt que ce serait le film dans lequel la musique allait avoir un rôle prépondérant, et j'ai tout de suite senti que la musique qui s'imposerait serait une bande-son de jazz improvisée. J'ai fait la trompette sur la BO, j'ai aussi fait certains claviers, et en fait on a improvisé complètement cette bande-son. L'inspiration c'était le travail de Miles Davis sur le film de Louis Malle, Ascenseur pour l'échafaud, et quand j'ai appris comment ils avaient travaillé ensemble sur cette musique, je me suis dit que c'est parfait, je me suis inspiré de ça, donc peut-être qu'en fait le travail de Miles Davis sur le film de Malle, c'était l'inspiration la plus forte sur le travail musical. Hello. Can you hear me? Okay. Firstly, I wanted to say thank you. I
I had this film, I think around the turn of the century on VHS when I was way too young to watch it. And it's inspired me greatly, and I followed your career since. And your vision and your sensibility has inspired my own filmmaking. And I completely agree about Hollywood, and that is part of the reason I moved to France as well. And as for the question, as you mentioned, as you discussed the great performances by Nicolas Cage and Elisabeth Shue, I was also wondering what was it like to work with Julian Sands and his approach, his just anything you'd like to share about him, just the memory of him. You could talk about Julian Sands. Yeah. Talk about it. Julian Sands was my best friend, so sadly tragically he died. But the way he chose in a way, so there was kind of something magnificent about that also. But Julian Sands was extraordinary. So here's my Julian Sands story. Maybe 3 or 4 weeks before we started shooting the film, I realized it was going to be physically very difficult to do the film. And I said to Julian, I don't feel fit. And he said, okay, I'll train you. So for the next 3 weeks, every morning at 7 o'clock, I went to his house, to his gym, and he tortured me for 1 hour every morning. Made me do weights, made me do all this physical training. And after 3 weeks, I was fit. So he trained me for the film. And then, of course, he was in, I think, 7 or 8 of my films after that. So he really was, I think, my best friend. He was fearless, brave, idiosyncratic, eccentric, naughty boy also. But I loved him. I adored this guy. And so it kind of broke my heart when he died. Yeah. On précise juste que Julian Sands est donc l'acteur qui joue le proxénète, voilà, le troisième personnage qui finit par mourir, voilà, ce personnage lituanien en film. Alors la question était effectivement de savoir si Mike pouvait nous parler de son travail avec Julian Sands, donc qui joue le proxénète dans le film. La réponse était c'était mon meilleur ami en fait, et il a connu une mort très, très tragique, même si d'une certaine manière c'est une mort qu'il a un peu choisie. Il y a une beauté dans cette tragédie, mais en fait je savais avant le tournage que ça allait être un défi très physique pour moi et j'étais pas du tout en forme, et donc je l'ai sollicité pour qu'il m'aide. Et 1 mois avant le tournage, il m'a donné rendez-vous tous les jours chez lui à 7h du matin. Il s'était installé une salle de sport et il m'a torturé à soulever des poids et des haltères, et il m'a vraiment préparé physiquement, et on a fait ensuite 7 ou 8 films ensemble, et c'était vraiment quelqu'un que je considère comme mon meilleur ami, qui était à la fois très intrépide, très courageux, excentrique et un peu taquin, et j'ai été vraiment brisé d'apprendre sa mort. Are you must be exhausted by now? Yeah. I mean, we could also talk in there. We'll be having a drink, but I'm happy to take more questions. I'm just worried about your tolerance. On a une question ou... Come, Mike, as you want. Do you want a final question or during the cocktail? Okay. So it won't be a question, just to tell you that the first time I screened your movie, I was 20 years old, on a little TV on DVD, and to screen it in this kind of place today, it's really emotional. So thank you. Thanks a lot. Thank you. Yeah. Alors on rappelle que le film sort donc le 20 mai dans cette très belle version restaurée 4K que vous avez vue ce soir et qui a été supervisée par Mike Figgis lui-même. Voilà, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Je crois qu'il y a une autre projection dans une semaine avec un concours de déguisement de Nicolas Cage. Voilà, si vous voulez revenir voir le film et vous déguiser en Nicolas Cage, c'est possible. Et en tout cas, merci beaucoup d'être venu, merci beaucoup à Mike Figgis pour sa présence ce soir. Thank you so much.
pas découvert.